Pam, pam, pam. Pam, pam, bing, 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 bing. ¡Woo! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí? Retro Ride, continuando mi playthrough en The East, The Oath en Felghana para PC. Y bien, la última vez empezamos este playthrough, nuestra aventura por Felghana, conocimos a la gente de Redmond y empezamos esta dungeon que es la cantera Tigray. Y ahora vamos a terminar esta dungeon y haremos la siguiente. Así que si están muy emocionados igual que yo, no olviden dar un like, comentar y suscribirse si no se quieren perder la siguiente parte de este playthrough. Pero bueno, vamos a ello. Y hoy, señores, estoy muy emocionado. ¿Por qué? Simple, Falcon acaba de mostrar gameplay de Easiest Nordics. Lo que tenemos que hacer ahora es volver a donde estaba Dewey y seguir yendo hacia abajo de la cantera. Aquí estamos. Veo que se encontró el brazalete que desentrenamos hace un tiempo. No es un artefacto demasiado destartalado, pero no sé, me dio una sensación inquietante. Parece poderoso, incluso da miedo. Ninguno de nosotros lo quería, así que lo pusimos en el almacén. Pero tú, seguro que puedes usarlo contra los monstruos de abajo. Bien, como decía Tui, hay monstruos aquí que no les puedes hacer nada. Uy, me fui demasiado para arriba. Ok, supone que no podríamos llegar en teoría a aquel lado. Mira, está el monstruo que les decía. Pero voy a hacer esto y listo. Au. ¿Qué me dice? Ven, miren, esto era lo que le decía. Aunque lo aturdamos, hacemos 1 de daño. Pero si usamos la magia, le hacemos bastante daño. Rebel Ore. Gracias. Ok, en este cuarto hay algo que nos va a servir demasiado. Primero déjenme eliminar a estos monstruos. Ok, lo que tenemos que hacer aquí es... ¿Ven cómo hay un cofre que es como transparente, es invisible? Ok, lo que tenemos que hacer es usar la magia de fuego aquí en esta antorcha y aparecerá. Y conseguiremos un rubí. ¿Qué hace el rubí? Simple. Las joyas desbloquean el verdadero potencial de los brazaletes, es decir, que nos dejan cargar la magia para hacerla más fuerte. Por ejemplo, aquí con el brazalete Ignis podemos lanzar una bola de fuego gigante y hace más daño y causa una explosión. Además, con las joyas, lo que pasa es de que la magia se carga aún más rápido y eso es súper útil. Así que de verdad vale la pena conseguir todas las joyas. Ya bueno, vamos a hacer por acá. Primero nada matamos a este men. Eso. Ahora sí hemos llegado al fondo. Creo que dijeron que aquí debería estar el alcalde. Creo que es usted. Who are you? And what are you doing in a place like this? Adol introduced himself and explained that he had come to rescue Mayor Edgar. An adventurer? Well, if you're looking for Mayor Edgar, here I am. Anda que Edgar, el alcalde, está como el meme de Star Wars, el de claro que lo conozco, soy yo. Adol, was it? Thank you for coming all this way. I was accosted by monsters and managed to lose them here, but hurt my leg quite badly in the process. I was actually just about to hobble my way into the strange old ruins beyond here when you showed up. They're quite peculiar. I peeked my head in earlier, and I must say I've never seen anything like them before. Adol, I'm sorry to impose upon you even further, especially since we've only just met. But would you be willing to examine these ruins in my place? With my injured leg, I fear what might happen to me should any more monsters attack. But we've come all this way. I know it's rude of me to ask, but I'm sure you're just as curious as I am, no? So please, would you do me this favor? Con gusto, señor alcalde. Nada más déjame guardar un momento. No sé, a ver, era creo el de aquí. Así que ahí está. Así vamos a ir directo a estas ruinas. Son muy... Me encanta cómo se ve el agua. Y creo que este es el turno de nuestro último boss de la cantera de Tigray, lo cual me entristece.
Ok, vamos contra Elfel, la reina celeste de la muerte. Lo que tenemos que hacer contra Elfel es... sencillo, tenemos que aventarle magia de Ignis para hacerle daño, porque no podemos alcanzarla con ataques a melee. Y creo para mí la mejor estrategia ha sido el lanzar ataques cargados, porque si lanzamos toda la magia siento que no hacemos la misma cantidad de daño, y por alguna razón siento que no le haces el daño suficiente con ataques normales de la magia. O sea, siento que no le haces tanto daño así comparado con simplemente lanzar una bola de fuego gigante. Ahí está. Listo. Ya vamos a la mitad. Ya vamos a la mitad. Eso. ¡Ah! Vamos. Ahí va. ¡Ah! ¡Oh, shit! Vamos. Está mana. ¡Let's go! Ahí está. Hemos terminado con Elfel. Ay, no saben la cantidad de intentos que me tomó. Ok, hemos conseguido la estatua lunar. ¿Qué es esto? Inventario, vamos a ver qué es esto. Obtenía la Canter Tigre. Emana una fuerza inconmensurable. Oh, quién sabe qué hará, pero bueno, vámonos de aquí. What are you doing here? You don't listen very well. I believe we handed down a royal edict to close the quarry, did we not? If you'd just done as you were told, you wouldn't have gotten hurt. So spare me the lecture. Just do as Lord Maguire asks. You... I'd wondered what had become of you, but I'd never imagined. You aren't really working for Count Maguire, are you? Oh, but I am. I'm a devoted knight in service of the great Lord Maguire. Therefore, I'll thank you to keep a respectful tone when you address me. Who goes there? You aren't from Redmont. What business have you here? Adol gave his name and explained the circumstances of his arrival in Felghana. A friend of Dogi's? I never thought he'd come back, and certainly not now. No matter. Lord Maguire's orders were explicit regarding the closure of the quarry. If you've come to lead this old man out of here, then I suggest you do so immediately. Oh, wait! What about Eleanor? Or do you even care that she's been worried sick about you? She doesn't even know if you're alive or dead. I've grown weary of playing nursemaid. She's 17. She's old enough to cope without her big brother. You should tell her to forget about me. Hell, coming from you, she might even do it. But where are my manners? It would seem I've forgotten to introduce myself. I am Chester Stoddart, a high-ranking knight in service of Felghana's lord. His Grace, Count Maguire. Es que tú eres el hermano de Elena. Adol, was it? As an adventurer, I know you may be tempted, but I'd advise you not to get involved in our politics. That is, of course, unless you are eager to die. Count Maguire is the Lord of Felghana, though he's not native to this land. He's actually from Rom. From the moment he took power here, he levied exorbitantly high taxes and pressured us into forced labor.
Then, a few days ago, he ordered us to shut down Tigre Quarry, the town's primary source of income. Naturally, we refused, since he gave us absolutely no reason. And that's about when you showed up. To think that Chester would willingly serve a man like that. What could possibly be running through his head? He left his little sister behind too, and she hasn't heard a word from him in months. Honestly, I have a hard time believing it. Even now, knowing what I know, I keep thinking it can't be true. And what am I supposed to do? Just tell Elena to try and forget about him? I couldn't possibly agree to that. I'd never be so callous. No! Uh-oh. Elena? How long have you been listening? I heard you made it home from the quarry, and that you were hurt. So I thought I'd stop by to check on you. And I overheard your whole conversation. I'm sorry. Elena! It's good to know Chester's all right, at least. But that's little consolation right now. Ever since they were orphaned 12 years ago, those two have really watched out for one another. Up until about 3 years ago, they lived at my house, and I'd always put Chester in charge whenever I was away. I figured it would teach him to be a responsible young man. Though, honestly, I never did get the hang of raising him. Adol, could I persuade you to look in on Elena for me? Right now, I think she might find it easier to open up to an impartial third party. Válgame. Pobre Elena. El hecho de haber escuchado de que Chester estaba trabajando con Maguire y todas esas cosas. Primero que nada vamos con Elena antes de hacer todo eso. Chester. Adol. I'm sorry. I've just got a lot on my mind. My brother gave me this pendant. He left it here in a letter for me on the day he vanished. I guess it makes me feel closer to him when I wear it. But in reality, he was closer than I ever realized all this time. I'm so sorry, Adol. So many horrible rumors have been going around about my brother. And then, to hear the man who raised me confirm them all, I just want to know what's happening and why. He must have a reason, right? Maybe I'm being selfish. I should just be grateful he's alive. In a way, it's like a weight I've been carrying for the last 6 months has been lifted from me. I may not know what's going through his mind just yet, but I do know that if I could talk to him, just talk to him, then things might go back to normal. So, don't worry about me. I'll be okay. But thank you for your concern, Adol. I really do appreciate it. Válgame, pobrecita. Pobrecita Elena, de verdad. Ahora creo que sí hay que ir a la iglesia. Porque parece que todo el mundo está diciendo algo del padre Pierre. This has become quite serious indeed. Why would Father Pierre go to such a place? Please, forgive me. I should have tried harder to stop him. ¿Qué está pasando? My, such blazing red hair. You must be Adol. I've heard murmurings about you amongst the townsfolk. My name is Nicholas. I am head of the Felghana diocese. I was also the town's priest until 3 years ago. Now I serve at the castle, while Father Pierre enlightens the town.
I still drop by from time to time, though. Old habits do die hard, as they say. I fear, however, that my visit today may be a bit less transient than usual on account of Father Pierre's absence. Are you familiar with the Illburns ruins to the northeast of here? They are the remnants of a temple used by practitioners of a pagan religion from a long-lost era. It would seem that Father Pierre has taken it upon himself to visit that temple for purposes unknown. It's unsafe in every regard. There's a dormant volcano behind it which has recently become active anew. And popular rumor suggests the place is infested with monsters of all shapes and sizes. All the more reason for concern. One cannot help but fear the worst. Adol Christian, they say you're the one who rescued Mayor Edgar from the quarry. Is this true? Given your considerable skill, might I humbly request you undertake another such mission to find Father Pierre? Such selfless courage. On behalf of the Church, you have my deepest gratitude. I believe you will be needing this. The Illburns ruins are just off the road, to the northeast of here. This key opens the access gate. Please, do whatever you can to ensure the safety of Father Pierre. May God be with you. Fight well, adventurer. Gracias, padre. Dios me acompaña. Gracias. Ahora, lo que tenemos que hacer es ir directo a las ruinas de Illburn, nuestra siguiente dungeon. Y vamos a ir directo para allá. Para llegar a las ruinas es sencillo, nada más tenemos que irnos más al norte y ya haremos, creo que es, y luego tienes que irte por aquí, pero voy a hacer una desviación rápida por este rumbo. ¿Por qué? Porque quiero conseguir el punto de guardado de el castillo Valestein, porque este juego tiene misiones secundarias, aunque no lo parezca, no hemos hecho ninguna misión secundaria, pero las hay, así que vamos a ir directo al castillo Valestein. Y listo, aquí está. Este es el castillo Valestein. Y y ya tenemos el archivo. Ahora sí, vámonos directo a las ruinas de Illburns. Y listo, hemos llegado a las ruinas de Illburn. Vamos a entrar. Primero déjenme guardar. Y ahora vamos a usar la llave de las ruinas. Ok, ahora entremos a nuestra siguiente dungeon. Ok, disculpen si hubo un corte o algo así, pero resulta que cuando entré a la dungeon recibí una paliza brutal, porque todos los enemigos te quitan como un tercio de la vida y no podía hacer nada, así que pues no tuve más opción que ponerme a grindear y vamos a la segunda dungeon, que son las ruinas Illburns, un antiguo recinto pagano. Y esta dungeon también tiene una música muy buena. Les voy a dejar que escuchen un poco. Oh, es muy bueno, es muy buen tema. Amo esa guitarra. O sea, le da como que un toque así, no sé, el toque europeo, ¿no? El toque muy como de flamenco a mi parecer. Pero vean eso, vean todo eso, la cantidad de daño que me han hecho. Y no yo ni a la mitad de la dungeon. Bueno, esta dungeon es muy simple, es muy lineal. Solo tenemos que tomar un camino recto. O sea, es más que nada un camino de punto A a punto B. Pero bueno, aquí tenemos el cuarto. Esta era la zona en la que estaba teniendo bastantes problemas hace rato, porque todos los enemigos se están atacando por todos lados y no da tiempo como de reaccionar a todo lo que hacen. Pero también sirve para, si ustedes pueden,
le sirve mucho para grindear. A mí también me servía, pero para mí hay otras zonas que son mejores que las ruinas del Illburns, porque como es apenas la segunda dungeon, ya se vuelve obsoleta muy rápidamente. Pero de momento, para el nivel en el que estamos, está bien. Y ahora aquí adentro creo que hay algo que me encanta también de Felghana, sobre todo, y es de que todas las dungeons como que usan tienes que usar todas las habilidades, ¿no? No nada más para el combate, también se usan para puzzles y el platformeo. Porque por ejemplo, esta zona de aquí, que lo que tienes que hacer es usar la magia de fuego para prender esa antorcha y levantar esa plataforma. Y está genial para mí, o sea, es como que todo tiene su propósito. Pero acá hay unos enemigos que son un poco molestos, me parece, que son estos de aquí, porque lo que tienen... Eso... Pero sí, lo que tienen estos enemigos es de que solo pueden recibir daño por atrás o por arriba. Y mi estrategia para ellos es de que los stuneo con un ataque en picado, y así puedo hacerles daño por todas partes y destruirlos, porque sí llegan a ser muy molestos, sobre todo cuando están en grupos o cuando hay un enemigo más grande como el lobo con el látigo. Pero ya cuando tienes el Mo Impulso, así puedes ir ahí pim pam pum pum pum, ahí destrozando a todo el mundo. A ver qué era aquí. Este cuarto. Ok, este cuarto me gusta si quieres grindear, si quieres conseguir más experiencia, subir de nivel, sobre todo así a niveles bajos. Y yo he llegado a subir como que 2-3 niveles solo con este cuarto, porque es súper útil. Déjenme abrir este cofre que hay. Raval, 12 minerales de Raval, ¿está bien? Ok, el escudo pequeño. Se me olvidaba que estaba en este lugar y no en la tienda. Pero bueno, ahora ya tenemos por fin el set, la armadura completa, ¿no? La espada larga, el escudo pequeño, armadura de malla. Y algo que me gusta mucho de Felghana es de que cuando tienes un set, ¿no? Un conjunto completo de armadura, el sprite de Adol cambia. Y es un detalle que solo en este juego ha aparecido. Esto me encanta mucho, así que ver que ves que Adol tiene las distintas armaduras. También estaba creo que en i6, pero eso solo era en la versión de Play 2, así que si lo juegan en PC o en PSP se pierde ese detalle. ¡Oh, por favor! ¡Ay, no! Desde acá... ¡Falco! Ok, aquí no podemos entrar todavía. Creo que lo haremos mucho después. Está, ajá. Ok, creo que ya estamos cerca del final de la dungeon, así, de las ruinas. Y así que ya creo que ya no es mucho problemas, porque siempre al final de las dungeons va a haber un punto de guardado. Así que no tendré que volver a entrarme el tremendo maratón que me tengo que hacer cuando muero. Un cofre, creo que es otro rubí, genial. Ahora ya la magia cargará más rápido. Listo. Ok, ahora sí, por fin hemos llegado al final de la dungeon. Y que queda es pelear contra el jefe. Parece que va a haber un boss. What are you doing here? I could just as easily ask you that same question, Father Pierre. This is not a fit place for the likes of you. If you value your life, I suggest you leave at once. Chester, you should at least let Elena know what you're doing, and that you're okay. She's been worried sick. She's never stopped looking for you. After all this time, not once has she lost hope. That's no concern of yours, Father. Keep sticking your nose where it doesn't belong, and it's liable to get cut off. Well. Seems these ruins have a little rat problem. Adol? I warned you not to get involved. But since you seem incapable of following orders,
You leave me little choice. Ok, ahora el jefe de esta dungeon es Chester. Lo que tenemos que hacer es esquivar sus ataques, y a mí lo que me funciona es esperar a que haga ese ataque y hacerle un combo. Nada más hay que evitar ese ataque que hace a la mitad de tu combo, porque nos hace un enorme daño. Ahí está, ahora sí. Sí, nomás hay que tener cuidado también con los cuchillos, porque había escuchado de varias personas que es algo difícil esquivarlo. Yo no he tenido tantos problemas últimamente, no como antes al menos. Ahí está. Eso, ahora. That all you've got? No pasó ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. Estuvo cerca. Vamos. Ahora se viene la parte difícil, porque lo que va a hacer Chester ahora es hacer esos... That all you've got? ¡Ahí está! Por fin hemos derrotado You're a not Chester all Starr. talk. You actually have some skill. Which means I needn't go easy on you. Stop this, both of you! I'd advise you to stand aside, holy man. Let's see what you're made of. Men, seize them! Well, if it isn't Lord Maguire. May I ask what brings you to such a place, my lord? What brings me? Why, I merely thought I might come to worship at the seat of my future bride. And what should I find when I get here but my top knight dealing with intruders? So, tell me, who are these people? The clergyman is Redmont's head priest. And the swordsman with the red hair is the latest adventurer to cross these lands. Oh, an adventurer, you say? A meddlesome priest is bad enough, but an adventurer simply won't do at all. I imagine he hopes to get his hands on my statues. No matter. We will dispose of them here. If that is your will, my lord. I know of a place nearby that is most suitable for meting out a man's final judgment. I believe you'll find it quite to your liking. Will I now? Very well then, take me there at once. As you wish. A precipice high above the lava pits. This should make quick work of him. All right, do it. If you'd simply minded your own business as I ordered, this wouldn't be necessary. But now, your fate is sealed.
could you? God will never forgive this sinful behavior. You certainly do like to prattle on, Father. Take him to the dungeon. Chester, you're doing well. I leave the rest in your capable hands. You honor me, my lord. I shall find the statue here without fail. Muy bien, así que parece que nos han aventado y hemos terminado en un lugar desconocido, pero eso lo dejaremos para el siguiente episodio, así que aquí lo vamos a dejar, pero espero les haya gustado. Si os gustó, no olviden dar like, comentar, suscribirse si no se quieren perder las siguientes partes del playthrough, y yo me despido de ustedes. En la descripción está mi Twitter y mi canal de Twitch, y recuerden, ustedes y yo somos el poder de una nueva generación.